Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss diseases of prostate. Diseases of prostate. To understand this disease, you should know the anatomy of prostate and the histology, and you take the anatomy of prostate in anatomy lectures. And the zones which are important to understand the origin of prostatic lesions, whether BPH or prostatic cancer. Prostatic glands histology, normal histology of prostate, we have the glands and the stroma. Glands are lined by two layers, اللي هي basal layer and the secretory layer. Basal layer separate the glands from the stroma, which is very important indicator of benignity. يعني إذا نشوف البيزال layer نقول هذا الليجن benign. absence أو loss of basal layer يعني معناها ده نمشي باتجاه المالجنانسي. السكرتري cells هي الدايركشن مالتها يكون باتجاه اللومن, and in the lumen there is the prostatic secretion. Prostatic stroma هي السبندل cells اللي هي عبارة عن smooth muscle cells. ف we have prostatic glands and prostatic stroma. Now we'll start with the inflammation of prostate. Prostatitis, we have acute and chronic. والchronic ممكن يكون chronic granulomatous prostatitis. The acute condition commonly caused by E. coli, and most patients give history of concomitant or presence of associated urethral infection or urinary bladder infection. So there is cystitis in most cases. الorganisms منين تجي للبروستات؟ اما تكون direct local extension from urethra or urinary bladder, او ممكن تكون يعني disseminated hematogenous rule from distant sites. Microscopically, because it is acute inflammation, we can see neutrophilic inflammatory infiltrate, congestion, edema. There is glandular destruction. هنا ممكن نشوف prostatic abscess or micro abscess, وإحنا قلنا الابسس هي عبارة عن cavity containing pus. Microscopically, pus هو عبارة عن neutrophils, edema fluids, red blood cells, macrophages, and even the microorganisms can be seen within the abscess. Chronic prostatitis هنا this may follow on episodes of acute prostatitis patient and a long history of recurrent acute prostatitis, or it might develop alone تجي وحدها بدون previous history of acute prostatitis. Microscopically, because it is a chronic inflammation, so we can see lymphocytes, plasma cells, in addition to glandular destruction, and a feature of chronic inflammation is fibrosis. Granulomatous prostatitis هنا عندنا list of causes for granulomatous prostatitis. عندنا tuberculosis, sarcoidosis, fungal infection, and a non-specific reaction to يعني without a microorganism. The differentiation between these causes of granulomatous prostatitis is done by يعني ممكن microscopically. Microscopic differentiation tuberculosis ممكن يسوي لنا caseating granuloma يعني granulomas with caseation necrosis. الفنجل infection ممكن تكون هي non-caseating granulomatous inflammation, ممكن نستخدم لها special stain اللي هي PAS stain نشوف الفنجاي, نشوف المicroorganism by the stain. non-specific reaction to previous catheterization أو resection of prostatic, transurethral resection of prostatic tissue, أو inspissated prostatic secretions يصير إلى بعدين during inflammation يعني non-specific chronic inflammation راح يصير destruction of the glands, تطلع prostatic secretion to the stroma فيصير عليها granulomatous inflammation. الساركويدوسيس هو disease of unknown cause, ممكن يسوي granuloma also in other sites in the body, in the lung, in the lymph nodes, and it is diagnosed by exclusion, and there is no specific laboratory test to diagnose sarcoidosis.
البناين بروستاتيك هايبربليجيا أو يسموها بناين نودولار هايبربليجيا، هذا عنده يعني أو ممكن يسموه بناين بروستاتيك هايبرتروفي، لكن مختصر هو بناين بروستاتيك هايبربليجيا BPH. It is common condition لكن it increasing with age، يعني at age of 40 it accounts or it's present in 20% of men at age of 40. At age of 50% of male patient يصير عندهم BPH. At age of 60-70% يصير عندهم BPH. There is no correlation between histology and symptoms. يعني شنو؟ ممكن البيشنت يكون عنده histologic findings وما عنده clinical symptoms. يعني من هذول اللي عندهم 50% اللي عندهم histologic findings يكون عندهم clinical features، وممكن 50% عندهم histological findings of BPH لكن ما عندهم clinical features of BPH. Most hyperplasia arise in the inner transitional zone and central zones, while carcinoma in the peripheral zones. Nodular hyperplasia, also termed the glandular and stromal hyperplasia, it is an extremely common abnormality. يعني الهايبربليجيا لما يصير هي الباثوجينيسيس أو الباثولوجيكال أو الكوزاتيف ايجنتس يأثر، هي هرمونال، يأثر على الجلانس، يعني الجلانس يصير بها هايبربليجيا والستروما همنا يصير بها هايبربليجيا. فسو we have both glandular and stromal hyperplasia seen microscopically. هنا هذه عندنا normal prostate with normal surrounding surgical capsule. هنا عندنا حتى نشوف ال regions of involvement and differences between site of origin or of involvement of BPH and prostatic carcinoma. ال BPH شوفوا هنا تصير وين central and transitional zones، بينما الكارسينوما وين تصير بالperipheral zone. carcinoma of prostate تصير in the peripheral zone. باثوفيزيولوجي هنا اكو رولز يعني لازم تتوفر حتى يصير البي بي اتش. حتى يصير يعني hyperplasia of glands and stroma لازم يكون اكو intact testis. يعني شنو؟ يعني البيشنت اللي عنده prepubertal castration او removal of the testis before puberty هذولا ما يصير عندهم BPH. most important two hormones هما التستوستيرون and dihydrotestosterone. الدايهيدروتستوستيرون عنده 10 times potent action more than testosterone. ليش؟ لأنه it dissociates from the receptors more slowly. احنا اكو فد يعني certain mechanisms يصير هو dihydrotestosterone attachment to the receptor and acts as يعني growth stimulator أو mitogenic أو increase glandular epithelial cells proliferation. فالديتاتشمنت من الريسبتورز راح يكون very slow، ولذلك الأكشن مالته راح يكون more potent than testosterone. هنا الدايهيدروتستوستيرون بايندز للأندروجين اللي موجود بالنيوكليوس بالسترومال cells and epithelial cells. The nucleus of both stromal cells and epithelial cells contain receptors اللي هي androgen receptors. Dihydrotestosterone will bind to these androgen receptors that is present in the nucleus of the stroma and epithelial cells, and this will cause activation of growth factors. الأكشن كله يبدي أو by an enzyme which is called 5-alpha reductase enzyme. ال 5-alpha reductase يعني secreted from the stromal cells. هنا بداية
الليجن انه السترومال سيلز سكريتس 5 الفا ريدكتيز. هذا ال 5 الفا ريدكتيز شو يسوي؟ راح يحول التستوستيرون الى دايهيدروتستوستيرون. اوكي، الدايهيدروتستوستيرون شو يسوي؟ راح يسوي بروموشن او ميديات ذا بروستاتيك جروث. على من يشتغل عنده two pathways for action dihydrotestosterone. عنده autocrine action، autocrine على السيلز اللي فرزته او اللي صنعته، اللي هي منو؟ السترومال سيلز. اذا راح يحفز سترومال سيلز proliferation، وهذا اسميه autocrine action. paracrine action على من راح يشتغل؟ راح يشتغل على الابيثيليال سيلز اللي هي يعني موجودة قريب السترومال سيلز، فهمنا راح يسوي stimulation their growth their يعني هو يعتبر احنا نقول mitogenic effect to epithelial cells and stromal cells، يعني increase growth. paracrine action also عندنا ممكن يشتغل على الاندروجين نيوكليير ريسبتور، وممكن على الجروث فاكتورز. بالنتيجة هنا أو هنا اللي راح يصير هو stimulation of proliferation of both stromal cells and the epithelial cells. So we have increased 5 alpha reductase secretion by the stromal cells, which converts the testosterone to dihydrotestosterone, which is طبعا من السtromal cells, increase release of dihydrotestosterone from stromal cells, and this will mediate the prostatic growth, and it will act in two ways, paracrine and autocrine. Autocrine action is on the stromal cells that released it, paracrine action on epithelial cells, and it will act on androgen nuclear receptor and growth factor. in two way. إذا على السترومال وإذا على الابيثيليال راح يكون يعني راح يزيد الجروث فاكتورز، فراح يسوي stimulation بالسيل proliferation. إذا هو mitogenic، إذا عنده mitogenic effect. Gross description: the prostate is enlarged and discrete. There is peripheral nodules لأنه هي الأوريجين مالتها احنا قلنا هو transitional zone and the central zones. mean size يكون 100 gram, usually in the transitional and the peripheral zones, and only 5% originate in the peripheral zone. And it can compress other zones. الجلاندولار hyperplasia احنا قلنا الهايبربليجيا وين ما امشي اقول الهايبربليجيا هي glandular hyperplasia and stromal hyperplasia. grossly glandular hyperplasia شلون تبين؟ تكون areas yellow pink soft with oozing prostatic fluid. هنا الجلاندز راح تكون cystically dilated because of hyperplasia، فراح يكون dilated lumen. هذا اللومن بي fluid. grossly ممكن تبين الجلاندولار hyperplasia على شكل cyst، اشوف multiple cystic structures موجودة، وهذا يعني characteristic feature of BPH. تكون لونها yellow pink soft consistency. الستروما راح تكون grey tough because it is spindle cells and يعني smooth muscle proliferation، فراح يكون لونها grey. Microscopically نرجع نقول microscopically there is both glandular and stromal hyperplasia. الجلاندولار طبعا لحد الآن البيزل سيلز تكون موجودة بالبي بي اتش، تكون البيزل سيلز preserved موجودة. ممكن اكو فد papillary proliferation towards the lumen, cystic structures formation, squamous foci of squamous metaplasia ممكن تكون موجودة. infarction ممكن يكون موجود because of enlargement in size and needs more blood vessels, so there will be infarction. Benign, it begins around the urethra, and then it can compress the urethra and makes the urethra only slit-like. The basal layer is continuous, present and not lost. The stromal changes increase the smooth muscles, number of smooth muscles.
smooth muscle cells will increase. There is lymphocytes, and this is not presence of lymphocytes not necessarily be associated with infectious cause. هنا typical gross picture of prostatic hyperplasia. You see here, this is the prostate glands. We have multiple nodules of different size. These nodules are well defined or well circumscribed borders, multiple nodules of well defined and well circumscribed borders, and these nodules contain this small cysts or microcystic structures that in cut section there will be oozing of prostatic secretions within these cystic structures, and here these enlarging or proliferating nodules will compress the prostatic urethra and will make this specific feature which is called a slit-like مثل الشق صاير prostatic urethra, because it is compressed by the hyperplastic prostatic tissue. This is microscopically nodular hyperplasia of prostate. هنا هذه وحدة من النوديولز. هنا hyperplasia of both the glandular elements which form these cystic structures and the stromal elements which is composed of proliferating spindle cells اللي هي smooth muscle cells. This is another microscopic picture of prostatic hyperplasia, higher power magnification. We see the basal cells which is present. هذه هي gland. This is the lumen of the gland that contain the secretion, and we have, because of hyperplasia, we have papillary structures or papillary folding towards the lumen of the gland, and this is the secretory cytoplasm of the lining cells of the papillae. Here we have the basal layer which is present and not lost, so this is benign lesion. Prostatic carcinoma. هنا some statistical study أخذناها من United States. شافوا أنه 300,000 case per year diagnosed as prostatic carcinoma, and it is first common, most common after skin cancer. شافوا أنه it causes 41,000 death per year, and it is the second most common cause of death in United States after lung cancer. Lung cancer is most common cause of cancer death worldwide, and second most common in United States were prostatic carcinoma. They found that 20% of American men are diagnosed with prostatic cancer during their lifetimes, and 3% of these die because of prostatic cancer. It is that found that age-adjusted incidence is increasing. 99% of patients with clinical disease are aged 50 years and more. همنا نرجع نقول إنه شافوا إنه البيشنت اللي عنده prepubertal castration أو prepubertal removal of the testes يكونون at low incidence for prostatic carcinoma. إذا تحتاج intact testes and production of estrogen. الهايبر استروجين ستيت، مثلا البيشنت اللي عندهم liver cirrhosis يكون عندهم هايبر استروجينيزم، هذول همنا يكونون low incidence of production of عفوا هنا prepubertal يعني ماكو، يعني there is no androgen. prepubertal castration يعني no androgen. low estrogen يكونون at العفو هاي استروجين يكونون at low risk أو low incidence for development of prostatic carcinoma اللي هم عندهم مثلا liver cirrhosis.
ال STD sexually transmitted disease والسموكينج والoccupation شافوا انه ماكو definite association between these يعني بين السموكينج وبروستاتيك كارسينوما او occupation او STD and prostatic carcinoma. There is no definite association according to studies. السايتس احنا دائما قلنا ال peripheral zone هي ال more common more often involved by the carcinoma than transition and central zone. The prostatic apex is more common than base, and هنا السكريشنز السكرينينج clinical screening شافوا انه ال PSA is important and elevated in prostatic carcinoma. لكن ال PSA هو not يعني specific، يعني إذا elevated مو معناها prostatic carcinoma، لأنه هو يصعد بال PPH ويصعد بال prostatitis، يصعد ممكن بال instrumentation، لكن ال level of PSA increase more than 10 times than the normal. هذا ينطيني هنت انه امشي باتجاه انه ممكن يكون cause of elevation هو prostatic carcinoma. ال pathogenesis clinical and experimental observations suggest that androgens, heredity, environmental factors and acquired somatic mutations have role in the pathogenesis and progression of prostatic carcinoma. الأندروجين أهم شيء يكون patient عنده أندروجين، لأنه شافوا اللي عندهم orchidectomy before puberty دولة ما يصير عندهم risk of أو ما يصير عندهم أصلا prostatic carcinoma. فالأندروجين هو provides the soil for the development of prostatic cancer. heredity شافوا انه اللي يعني ال first degree relative it runs in families، بس شنو لازم يكون first degree relatives عنده prostatic cancer يكون هو همنا at increased risk of prostatic carcinoma. environmental يعني شافوا انه تحول الدايت بآسيا بدول آسيا شافوا يزداد الانسيدنس of prostatic carcinoma. ليش؟ لأنه تحول التايب of food صار westernized type of food، فصار increased incidence of prostatic carcinoma. وعندنا acquired genetic aberrations، عندنا certain genes ممكن تكون associated with prostatic carcinoma. morphologically السايت هو تقريبا 70% تكون بال peripheral zones. Hence this may be palpable on rectal digital examinations، لأن هو بال peripheral zone فيكون palpable at PR examination. The cut section foci of carcinoma appear as firm gray-white to yellow lesions that infiltrate the adjacent glands with ill-defined margins. هنا حتى نميزها grossly طبعا كلش يعني very important to see، لأنه يعني sometimes عندنا هي كلها BPH لكن نلقى focus of carcinoma. هاي focus of carcinoma إذا ما نشوفها grossly ما ناخذها microscopically ويطلع بعدين يصير false diagnosis. البناين prostatic hyperplasia دائما قلنا هي تكون well circumscribed lesion واكو فد يعني well circumscribed nodules و multiple nodules. الكارسينوما focus of carcinoma تكون white color وتكون ill defined يعني irregular margins مو well circumscribed مثل البناين lesion. ودائما تكون firm and not soft. Metastatic to regional and pelvic lymph nodes may occur early, and advanced cancer may invade outer soft tissue of the male genital system. وإكسترا يعني هيماتوجينوس ميتاستاسيس قلنا ممكن يعني يكون ليمف نود ميتاستاسيس وممكن يكون هيماتوجينوس ميتاستاسيس. هيماتوجينوس ممكن يروح للبون أكثر. واحد من التيومرز اللي commonly metastasized to bone هو prostatic carcinoma.
Microscopically most are adenocarcinoma. متفقين إنه هي adenocarcinoma، لكن هذه adenocarcinoma بها wide range of variation and differentiation. The better differentiated lesions are composed of small glands that infiltrate the stroma in an irregular, haphazard fashion, in contrast to a normal or hyperplastic prostate. The glands of carcinoma are not encircled by collagen or stromal cells but rather lie back to back glands. يعني هنا microscopically اكو rules للبروستاتيك كارسينوما ثابتة. اهم شيء يكون احنا قلنا طبعا يعني شكل هي الجلانس ادينوكارسينوما، لكن هذه الادينوكارسينوما عندها وايد variation of microscopic pictures. يعني ممكن تكون very well formed glands و lined by single layer with loss of the basal layer، تكون well formed small glands uniform glands كلها متشابهة. هاي الجلانس infiltrating the fibrous stroma، لكن هذه الستروما راح تكون كلش قليلة بحيث الجلانس راح تكون باك تو باك، وحدة بظهر اللاخ ما مخلية مجال للستروما. الستروما هنا راح تكون قليلة جدا، مو مثل البي بي اتش. بالبي بي اتش اكو ستروما اكو كولاجين، هنا راح تكون قليلة الستروما وتكون باك تو باك جلانس. او ممكن انه هي ادينوكارسينوما لكن ما مسويت لي ويل فورمد جلانس. السيلز تكون ممكن سنجل سيلز ديسكوهيسيف سيلز، وكل ما قل الجلاندولار ستراكشرز فورميشن كل ما احنا رايحين باتجاه الهاي جريد، باتجاه الاجريسيف تيومر، باتجاه الورس بروجنوسيس. The neoplastic glands are lined by single layer of cuboidal cells with prominent nucleoli. The basal cell layer that is seen in normal or hyperplastic glands is absent. احنا قلنا اهم شيء انه presence of the basal cell layer هو indicator of benignity. وهنا بالبروستاتيك كارسينوما راح يكون loss of the basal layer. السيلز راح تكون cuboidal cells وبيها prominent nucleoli اللي normally ما اشوفها بالbenign lesion. With increasing degree of neoplasia ممكن احنا اذا هنا قلنا well formed glands، اذا هذه uniform well formed glands كلها small glands ومتشابهة يعني تكون irregular صح لكن تكون uniform. With increasing degree of neoplasia ممكن أشوف papillary structures، ممكن أشوف cribriform يعني مثل المنخل صايرة، ممكن أشوف sheets of poorly differentiated cells يعني حتى ما مسوي لا glandular structures ولا cords هيجي، يعني haphazard arrangement of malignant poorly differentiated cells. هاي anaplastic features يكون عندها. هنا أنا راح أشوفكم الميكروسكوبيك patterns of prostatic carcinoma. شوفوا هنا well formed اكو هنا well formed glandular structures، هذه glands نسوي لنا glands بيها lining epithelial cells اللي هي malignant epithelial cells with loss of the basal layer تكون موجودة. هذه الجلانس تقريبا يعني تكون small to medium sized infiltrating the stroma، والجلانس هي صايرة back to back، الستروما قليلة هنا. اوكي، فهذا well formed او يعني well differentiated prostatic carcinoma. بينما هنا هذا هم بروستاتيك كارسينوما لكن شنو ما بي لا glandular structures formation. هنا الموجودة هي poorly differentiated tumor cells اللي هي هذه poorly formed poorly differentiated with no specific glandular structures formation.
هذه infiltrate the stroma. Infiltrative lesion موجود بالستروما. Invade the stroma with no specific glandular structures formation. هذا الليجن يكون more aggressive and gives high grade and it is poorly differentiated malignant tumor. يكون يعني invasion and infiltration of the surrounding structures يكون أسرع. distant metastasis مالته يكون أسرع. ليش؟ لأن هو poorly differentiated. كل ما كان يشبه الأوريجينال سيلز أو mother cells اللي هي well formed glands كل ما كان better prognosis. The grading system that is used for prostatic carcinoma نسميه Gleason grading system. هذا Gleason grading system يعتمد على شنو؟ microscopic features of the tumor. يعني هذا التيومر شو مسوي glands لو مسوي poorly differentiated cells infiltrate the stroma. هنا عندنا احنا scoring. السكور شلون اسوي؟ اكو سكور، اكو جليسون سكور. هذا السكور شنو هي؟ نقاط اجمعها. هاي النقاط تبدي من 3 4 5. طبعا قبل كانوا يخلون 1 و2 هسه انشالت، قال اعتبروها يعني more aggressive. السكورينج سيستم شلون اسوي؟ احنا قلنا ما عندنا 1 and 2 ماكو، ابدي 3. شو وقت انطي سكور 3؟ شو وقت انطي سكور 4؟ شو وقت انطي سكور 5؟ طبعا كل ما انطي سكور اعلى كل ما يكون الجريد اعلى وكل ما يكون prognosis more worse. زين اني شو وقت انطي جروس 3 سكور 3 سكور 4 سكور 5. اني اشوف التيومر microscopically. هذا التيومر اشوف اول شيء الموست دوميننت جريد. يعني احنا عندنا first dominant و second dominant. شنو اكثر نوع موجود بالتيومر؟ هل هي الويل فورمد اكثر واحد؟ اذا هذا انطي اشوف الويل فورمد يا سكور انطيها سكور 3. السكند موست دوميننت احنا دائما اكو ميكستشر نوعين، يعني بنفس التيومر اشوف اكو اريا بيها well formed glands واكو اريا بيها يعني نوع ثاني اللي هو ممكن يكون hypernephroid papillary او polyformed glands او cribriform. فعندنا احنا انواع من الميكروسكوبيك features للبروستاتيك كارسينوما. اكثر واحد موجود منه انطي السكور مالتي. مثلا اذا كان الويل فورمد يونيفورم جلاندز هي الموست دوميننت انطي سكور 3 بلس. السكند دوميننت منه اذا كان مثلا الكريبريفورم باترن انطي سكور 4. اذا صار عندي 3 بلس 4 which is equal to 7. ال 7 is 3 plus 4 equal to 7 is compatible with grade group 2 for example. okay grade 2. بينما مثلا اذا كان عندي زين اذا كل الدوميننت هو well formed glands اللي هي equal to score 3، يعني الفيرست دوميننت والسكند دوميننت هو well formed glandular structures، يعني اثنيناتهم score 3. انطي 3 plus 3 equal to 6. صار عندي 6. ال6 هو equal to grade group 1 grade 1 prostatic carcinoma. This gives better prognosis, better outcome. okay هذه السكورينج 3 4 5. سكور 3 هي اذا كانت يعني well formed glandular structures uniform. grade 4 صارت more يعني aggressive شوية بس intermediate. مثلا مسوي cribriform pattern، مثلا مسوي cords، مثلا مسوي papillary structures، مثلا مسوي hypernephroid features تشبه الرينال تيوبيولز، او مثلا glomeruloid features تشبه الجلوميرولاي of the kidney. هذه انطيها سكور 4.
سكور 5 أنطي للبورلي differentiated tumor اللي هو ما مسوي لي أي pattern معين، ويكون مجرد إنه single scattered cells infiltrate the stroma. وأنطي همينة للكوميدونيكروسيس، نسميها إحنا كوميدونيكروسيس اللي هي هاي جريد، أنطيها سكور 5. فأجي ثرو هذا السكورينج 3 4 5 حددت أني أشوف منو اللي most dominant. الفيرست most dominant أسميه البرايمري جريد. مثلا سكور 3 هو أكثر واحد موجود، أقول 3 زائد مثلا البورلي فورمد هو السكند دومينانت أو secondary جريد، إذا صار عندي 3 زائد 5 أكو بورلي فورمد جلاندز انطيتها 5، صار عندي 3 زائد 5 8. هاي 8 equal to سكور جريد 4. أوكي جريد 4. زين إذا كان عندي مثلا أكو هايبر نفرويد أو جلوميريلويد اللي هي سكور 4، هذا هو الفيرست دومينانت أو البرايمري جريد. والسكند دومينانت أكثر واحد موجود، أكثر نوع ثاني موجود هو مثلا البورلي فورمد، فصار عندي هسه الهايبر نفرويد 4، البورلي فورمد أو السنجل سيلز 5، صار 4 زائد 5 9. إذا سكور 9 is equal to grade 5. إذا زاد الجريد. إذا نشوف كل ما كانت poorly formed cells كل ما زاد الجريدنج سيستم. وهذا الجريدنج سيستم it has a strong relation to prognosis. شلون؟ كل ما كان الجريد قليل كل ما كان better prognosis، وكل ما زاد الجريد يعني الجريد 5 هو جاي من سكور مثلا 4 زائد 5 9. جريد 5 هذا عنده aggressive outcome، يعني early metastasis, early invade the surrounding structures. البروستات سبيسيفيك انتيجين هذا فد يعني widely used test in serum، مثل ما قلنا هو يعني صح specific to prostatic tissue، لكن هو يعني يستخدم أكثر شيء يعني ممكن للdiagnosis إنه ينطي فكرة إذا زاد، بس هو مو specific للبروستاتيك كارسينوما، لأن هو يزداد بالBPH بالبروستاتيتس بالبروستاتيك infarction، إذا أكو instrumentation يزداد، لكن الليفل ممكن استفاد من عنده إذا أكثر يعني 10 times than normal ممكن أبدي أفكر بالمالجنسي. وهمنا يفيدنا بالبوست اوبراتيف فولو اب to indicate recurrence. إذا مسوي هو operation مثلا ورجع زاد عنده يعني مسوي prostatectomy for BPH أو for مثلا prostatic carcinoma، أكثر شيء يستعملوا follow up of follow up أو post prostatectomy for prostatic carcinoma. إذا رجع زاد معناها أكو recurrence للmalignant tumor. Thank you.